carried the power of God. Kuna mtu anabeba nguvu za Mungu. This guy was strong. Huyu bwana ni mtu mzito. This man one-handedly he could destroy thousands of people. Huyu mtu anaweza kuharibu watu maelfu ya watu. He was a one-man army. Alikuwa ni mtu mmoja, jeshi la mtu mmoja. His name was Samson. Jina lake alikuwa anaitwa Samsoni. Samson could kill 1,000 soldiers with guns. Anaweza kuua wanajeshi 1,000 kwa taya. They could tie Samson down with ropes. Wanaweza kumfunga chini na kamba. And the ropes could melt. Na kamba zinayeyuka. Samson used a jawbone to kill 1,000 soldiers. Alitumia taya kuua wanajeshi 1,000. He was so powerful. Alikuwa ni mtu mwenye nguvu sana. He was so energetic. Alikuwa ni mtu mwenye nguvu sana. He was so strong. Alikuwa na nguvu. There was no man who could bring him down. Hakuwa na mtu ambaye alikuwa anaweza kumwangusha. But there was a young lady. Lakini palikuwa na binti mdogo. Her name jina lake was Delilah. Alikuwa anaitwa Delilah removed all the strength that Samson had. Aliongoa nguvu zote ambazo Samson alikuwa nazo. They caught Samson like a chicken. Walimkamata Samson kama kuku. Bound him. Wakamfunga. Removed his eyes. Macho yake. Made him to be a slave. Wakamfanya kuwa mtumwa. And at the end of the day, mwisho wa siku he killed himself. Akajiua mwenyewe. Relationship mahusiano will either strengthen yanaweza kutia nguvu or destroy your vision. Au yanaweza kuharibu maono. Relationship mahusiano can make you free yanaweza kufanya kuwa or a slave. Au mtumwa. Relationship mahusiano can kill your dreams yanaweza kuwa ndoto zako or build your dreams. Au kujenga. That's why it is very important. Maana ni muhimu sana To determine kuamua who are your friends. Nani yule rafiki yako? The company you keep kikundi unachokuwa nacho determines what will accompany you. Inaamua nini kitakufuata. The people you relate with, watu unaohusiana nao, determines what will relate with you. Itaamua nini kitakufuata wewe. There are people who are sick today. Kuna watu wanaoumwa leo. There are people who are frustrated today. Kuna watu ambao wamechanganyikiwa leo. There are people who are confused today. Kuna watu ambao wamechanganyikiwa leo. There are people who are going around circles. Kuna watu ambao wamefungwa sehemu moja because of relationship. Sababu ya mahusiano. Relationship will either set you free. Mahusiano yanaweza kuweka huru. Or it will tie you down. Au yanaweza kukufunga chini. Listen to me. Nisikilize. I went through the school of relationship longest time ago. Nimesoma shule ya mahusiano miaka mingi iliyopita. Practically. Kwa halisi. Now I know the power of relationship. Sasa najua nguvu ya mahusiano. As a young man, kama kijana mdogo, I remember. Nakumbuka. As a young man, kama kijana mdogo. When I was in I don't know whether it's O level somewhere there. Nilipokuwa sekondari. I had a friend. Nilikuwa na rafiki. I loved this friend. Nilimpenda sana rafiki. He was in my heart. Alikuwa moyoni mwangu. This is the first person that entered my heart. Huyu ni mtu wa kwanza ambaye aliingia moyoni mwangu. As a friend. Kama rafiki. When I see this man, nilipomuona bwana, I was very happy. Nilikuwa na furaha sana. We were going to school together. Tulikuwa tunaenda shuleni pamoja. And because I was genius, na kwa sababu nilikuwa na akili, I would solve their mathematical problems. Nilikuwa nawasaidia kwenye masuala ya hesabu. Now one day this friend visited me. Hata siku moja bwana akanitembelea nyumbani. At home. Nyumbani. How are you, sir? Unaendeleaje? I said I'm okay, sir. Kabla niko sawa. Where are you going? I asked him. Unaelekea wapi? He told me I'm going to church. Nimuuliza unaelekea wapi? Akasema naelekea kanisani. I said even me I want to go. Niambia hata mimi nataka kwenda kanisani. I want to go with you church. Nataka kwenda pamoja na. I loved that friend. Sababu nilimpenda huyo. He told me no. Rafiki yangu. Please. Sema hapana. No. Sema hapana. You can't come to church with me. Uweze kwenda kanisani pamoja na mimi. You wait. Wewe subiri. When I come out of church, ukifika kanisani, then you will come to me. Utakuja kwangu kuona. I want to go to church. Why are you resisting me to go to church? Mbona nizuia nisiende kanisani? That friend of mine, huyo rafiki, never wanted me to go to church. Hakutaka niende kanisani because he knew me. Sababu alinijua. By then I was antichrist. Kipindi hicho nilikuwa nimpinga Kristo. The character I had, tabia nilikuwa nayo. By then, kipindi hicho, if I bring this man to church, mlete bwana kanisani, he will destroy church. Ataharibu kanisa. But I insisted. Lakini nikasisitiza. I want to go to church. Na kwenda kanisani. So at the end of the day, mwisho wa siku, because there was another brother, hapa alikuwa na kaka mwingine, this friend of mine, ambao urafiki yangu had to give him, ambaye alikuwa, so they told me, kwa hiyo kazungumza, tomorrow, kesho we're gonna pick you, tutakwenda kupitia pamoja. So they picked me tomorrow. Kwa kesho yake kanipitia. We went to the church together. Tukaenda kanisani pamoja. For the first time, kwa mara ya kwanza in my life, kwenye maisha yangu, I go to Balokole church. Nienda kwenye kanisa la Balokole. By then I knew next to nothing about Bible. Kipindi hicho nilikuwa sijui kusema Biblia. So I go to the church. People were dancing. Watu wanacheza. They were dancing. Wanacheza. They were singing. Wanaimba. Me, I could not dance. Mimi sikuweza kucheza. I could not sing. Sikuweza kuimba. I stood like a statue. Nilisimama tu kama mnara. I tried to sing. Nilikuwa najaribu kuimba. Song never came out. Nyimbo ilikuwa zitoki.
Let us pray. Tuombe. They were praying. Walikuwa naomba. Me, I want to pray. Mimi nataka kuomba. Prayer doesn't come out. Lakini maombi hayatoki. I wonder these people for 15 minutes they are praying. Nasema watu kwa dakika 15 And they are dancing. na wanacheza. When they are dancing, Wanapocheza. I feel something strange. Naona kitu fulani cha tofauti. Anytime they go to Kila church, wakati wanapoenda kanisani. I was going with them. Nilikuwa naenda pamoja nao. Now one day, Na siku moja. let us fast. I'm fasting. Tufunge na mimi nafunga. Let us fast. I'm fasting. Na mimi nafunga. Let us fast. I'm fasting. Nafunga na mimi One day nafunga. I was fasting at home. Siku moja nilikuwa nafunga nyumbani. Religious fast. Mfungo wa kidini. And when I was breaking the fast, Nilipokuwa namaliza mfungo as wangu, I began to pray, nilipoanza kuomba, Spirit of God came down. Roho wa Mungu akashuka. And he knew, there is God. Nikajua kuna Mungu. I prayed for 1 hour. Nikaomba kwa saa moja Non-stop. bila kusimama. So I realized Kwa hiyo nikagundua there must be God. lazima Mungu So yupo. through that friend of Kwa hiyo mine, kupitia rafiki yangu I got born again. nikazaliwa mara ya The pili. day they say, the one that want to be born again, come forward. Siku alisema anaweza kuzaliwa mara ya pili aje mbele. I'm raising my hand. Nikainua mkono wangu. Pastor was neglecting me. Mchungaji alikuwa nani? He was continuing with the altar call because he thought because I've come 3 months, I'm born again. Kwa hiyo mchungaji hakunizingatia kwa sababu aliona nimekuja miezi mitatu, kwa hiyo akajua kwamba tayari mimi nilikuwa nimeshaokoka. It was that friend of mine Yule rafiki yangu that went to the pastor alienda kwa mchungaji and he said something. akamnong'oneza, Then I got born again. ndipo nilipozaliwa So mara. through this friend of Kwa mine, hiyo kupitia rafiki yangu I knew Jesus. nimjua Yesu. Though this friend of mine today, Japokuwa rafiki yangu leo he hii is unbeliever, yeye ni mtu asiyeamini a Mungu. conquer unbeliever. Ni mtu asiyeamini Mungu kabisa. But today, Lakini leo I am a pastor, mimi ni mchungaji, an apostle mtume of Valley of Life Ministry wa International. kanisa la Valley of So Life. through this friend of mine, Kwa hiyo kupitia rafiki yangu my life changed. maisha yangu yalibadilika. I met with Jesus. Nilikutana na Yesu Kristo. 1999, Mwaka as 1999 I was about to finish university, nilipokuwa niko mbioni kumaliza chuo there kikuu. was a friend of mine. Palikuwa na rafiki yangu mmoja. This friend of mine was a believer. Huyu rafiki yangu alikuwa ni muumini. He took me to a place. Anipeleka sehemu. He was preaching. Alikuwa anahubiri. Me, I was watching. Mimi nilikuwa natazama. After the preaching, Baada ya I said, kuhubiri, I've come with my friend. anasema nimekuja na rafiki Let yangu. him preach also. Naye ahubiri kidogo. What do I preach? Nitahubiri nini? I have never preached before. Sasa kuhubiri. So I just stood Kwa hiyo nasimama tu and began to prophesy. akaanza kutoa unabii. Because now I'm in front of people and he has introduced me as a servant of God. Yeah. So I have to speak. Kwa hiyo kwa sababu niko mbele za watu na ameshanitambulisha kwamba ni mtumishi wa Mungu, kwa hiyo inabidi nizungumze tu. So I had to prophesy. Kwa hiyo inabidi You are going higher. mnakwenda You mbali. are making it. Mnafanikisha. It was relationship. Ilikuwa ni mahusiano. It was Eve Ilikuwa ni that brought Adam out of the race. ilikuwa ni Hawa au Eva alimtoa Adamu kwenye bustani. Please understand. Tafadhali elewa. You cannot have relationship anyhow. Huwezi kuwa na mahusiano tu kwa namna yote ile. The relationship is important. Mahusiano ni mazuri. Listen to me. Nisikilize. There is no one who can succeed Hakuna anaweza kufanikiwa without relationship. bila mahusiano. It is not good Sio vizuri for a man kwa mtu to be alone. kuwa peke yake. I will make him an helpmeet. Nitamfanyia msaidizi. Two are better than one. Wawili ni bora If kuliko one falls, mmoja the akianguka. other one will lift him Mwingine up. atamnyanyua mwingine. Yes. God knows the importance of relationship. Mungu anajua umuhimu wa mahusiano. Nobody can succeed in isolation. Hakuna mtu anaweza kufanikiwa akiwa peke yake. You need people Unahitaji to watu be able to succeed. ili uweze You kufanikiwa. need people Unahitaji to be watu able to make it. ili uweze kufanikiwa. But people at the same time, Lakini watu vile vile they will make you to fail. wanaweza kusababisha You will ukashindwa. make you to experience setbacks. Wanaweza kusababisha kupitia They will matatizo. bring much pain in your life. Wanaweza kuleta maumivu makubwa. That's why we need to exercise caution Ndio maana tunapaswa kuwa makini sana in choosing relationship. katika kuchagua mahusiano. That's why God has given us the power of choice. Ndio maana Mungu amekupa uwezo wa kuchagua. Power of choice. Nguvu ya kuchagua. Power of choice. Nguvu ya kuchagua. Power of choice. Nguvu ya kuchagua. God told Abraham, Mungu alimwambia Abraham, I want to make you rich. nataka kufanya kuwa tajiri. I want to make you a blessing. Nataka kufanya kuwa baraka. I want to make you a father of nations. Nataka kufanya kuwa baba wa mataifa. I want to give you children. Nataka kupatia watoto. Abraham departed. Abraham akaondoka. He collected Lot with him. Akamchukua Lutu pamoja naye. That was the end. Ilikuwa ndio mwisho. Year 1, Mwaka wa kwanza, year 2, mwaka wa pili, year 3, mwaka wa tatu. nothing was happening. Hamna kilichokuwa kinatokea. The day Lot left Siku ambayo Lutu Abraham, alimwachilia Abraham, the day they were separated, siku aliyotengana, God appeared unto Mungu akamtokea Abraham Abraham
and revived the vision. Na akafufua yale maono. There are some people you are keeping around you. Kuna watu unawatunza karibu na wewe. This is the reason. Hii ndio sababu. Your marriage is not working. Ndoa yako haifanyi kazi. This is the reason. Hii ndio sababu. Your relationship with your wife is not good. Mahusiano yako na mke wako hayako sawa. This is the reason. Hii ndio sababu. At school you are failing. Shuleni unafeli. This is the reason. Hii ndio sababu. You are frustrated. Umechanganyikiwa. You are confused. Umechanganyikiwa. Because in your boat, kwa sababu ndani ya boti you yako carry wrong people. unabeba watu ambao sio sahihi. They carried Jonah in their boat. Walimbeba Yona kwenye boti yao. They were sinking. Walikuwa wanazama. That a man is a man of God. Kwamba mtu ni mtumishi wa Mungu. He does not qualify. Hastahili To be your friend. Kuwa rafiki yako. There are men of God. Kuna watumishi wengi. There are people who are born again. Kuna watu wamezaliwa mara ya pili. Who are not good. Ambao sio watu wema. They are corrupters of destiny. Wanaharibu hatma. It was through relationship. Ilikuwa ni kupitia mahusiano. That they killed Jesus. Walimuua Yesu. Judah was relating with Jesus. Alikuwa anahusiana na Yesu. In ministry. Kwenye huduma. And Judas killed Jesus. Na Yuda alimuua Yesu. There are some Judas in your camp. Kuna Yuda wengi kwenye timu yako. You need to identify them. Inabidi wajue. And chase them away. Na kuwafukuza. Listen to me. Nisikilize. There are 6 kind of relationship. Kuna aina 6 za mahusiano. Number 1. Ya kwanza is spiritual relationship. Ni mahusiano ya kiroho. This relationship between you and God. Mahusiano kati ya wewe na Mungu. Or the house of God. Au nyumba ya Mungu. Number 2. Ya pili is family relationship. Ni mahusiano ya kifamilia. Relationship between husband and wife. Mahusiano kati ya mke na mume. And children. Na watoto. Number 3. Ya tatu is professional relationship. Ni mahusiano ya kitaaluma. This is the relationship. Yaani mahusiano that has to do with the working place. Inahusiana na mahali tunakofanya kazi. With your mentors. Na wakufunzi wako. With your colleagues. Na wafanyakazi wenzako. Another one is friendly relationship. Ingine ni mahusiano ya kirafiki. People you share same values. Watu ambao mnashirikiana katika tunu mbalimbali. Same goals. Malengo mbalimbali. Same desires. Mnafanana na matamanio yenu na malengo yenu. There is social relationship. Kuna mahusiano ya kijamii. Relationship between groups. Mahusiano katika vikundi. All these relationships are good. Mahusiano yote haya ni mazuri. They can either build you, inaweza kukujenga or destroy you. Au kukuharibu. There are some groups you need to exit. Kuna makundi inabidi ujitoe for you to move to the next level. Ili uende kwenye kiwango kingine. There are friends you need to break the friendship. Kuna urafiki ambao inabidi uvunje for your marriage to settle. Ili ndoa yako iweze kutulia. Tafadhali. Relationship, mahusiano, is a connection. Ni muungamaniko. Is a bond. Ni between people. Ni muungamaniko kati ya watu. So you must know. Kwa hiyo lazima ujue how to relate. Namna gani ya kuhusiana. Relationship, mahusiano, number 1, ya kwanza, affect the realm of the spirit. Yanakuathiri kiroho. It can build you spiritually. Inaweza kukujenga kiroho. Or it can destroy you. Inaweza kuharibu kiroho. There are people when they come in your life. Kuna watu wakija kwenye maisha yako. You cannot pray. Huwezi kuomba you tena. cannot fast. Huwezi kufunga. You cannot come to church. Huwezi kuja kanisani. Your faith goes down. Swala lako la kiimani linakwenda chini. And there are some people, na kuna watu, when they come in your life, wakija kwenye maisha they build your faith. Wanajenga imani yako. How can you stay with a friend who is not prayerful? Unaweza kuwa na rafiki ambao sio muombaji. A friend that is not obedient. Mtu ambaye hana utii. He is not going anywhere. Haendi mahali popote. And you expect spiritually, na unategemea kiroho, to fly. Kwamba uweze kupaa. Never. Kamwe haiwezi kutokea. Never. Haiwezi kutokea. Even if you are the one who has brought me to church. Hata kama ni wewe umenileta mimi kanisani. If I discover your spirituality is low. Nikijua kiroho chako iko chini. I thank you. Na kushukuru. I bless God for you. Na kubariki Mungu kwa ajili yako. I drop you. Na mimi nakuacha. Friendship is not by force. Rafiki sio lazima. It is by choice. Ni uchaguzi. Anyone that does not encourage you, mtu yote ambaye kutii moyo, drop him. Achana naye. There are some people when you are hurt, kuna watu unapoumia, they magnify the hurt. Yani wanaokoleza maumivu. Hey, what have they done to you? Wamekufanyia nini? That's pastor. Wewe mchungaji. I'm telling you, I don't understand that pastor. Nakwambia kweli, huyo mchungaji simuelewi. Even me. Hata mimi.
You know, I just come around him. Unajua nipo tu karibu naye. Just like that. Kama hivyo tu. But that pastor. Lakini mchungaji. Anyone that does not add value to you, mtu wote ambao ongezi thamani kwenye maisha yako, is not worthy to be near you. Hastahili kuwa rafiki yako. Amen. Anyone, mtu yote that does not add your spirituality, ambao kuongezi kiroho, you are not growing spiritually. haukui kiroho. Check your friend. Tazama marafiki zako, chunguza marafiki zako. Number 2 area, eneo la pili that friendship affect, ambao urafiki unaathiri, is your mind. ni akili yako. Friendship, urafiki can destroy your mind, unaweza kuharibu akili yako, or can build your mind. unaweza kujenga akili yako. Your friend can give you anxiety. Marafiki zako wanaweza kusababisha kwanza kujaa It uoga, can give you fear. wanaweza kupa wasiwasi na uoga. Your friend could encourage you, Marafiki zako wanaweza kutia moyo, could sharpen your mind. wanaweza kufanya akili yako iwe bora zaidi. So number 2 area that is affected by relationship, Kwa hiyo eneo la pili ambalo linaathiriwa na mahusiano is your soul, ni nafsi yako, your feelings. hisia zako. Check. There are some people when they come to you, Angalia vizuri, kuna watu wakija karibu kwako, by the time they leave you, wakati wanapoondoka you are angry with something. una hasira na kitu fulani, kuna jambo limekuchukiza. You are coming to church before, Unakuja kanisani, unakuja you are happy, una furaha, you celebrate the church, unasherehekea kanisa. then somebody asks you, Mtu anakuuliza, what are you celebrating? unasherehekea nini? Say, I'm celebrating that service. Ambaye anasherehekea ile ibada. Which Sema, service? ibada ipi? That service. Hiyo ibada. You think that is testimony? Unafikiri wewe ni ushuhuda? That is not testimony. Hauko ushuhuda. We have seen testimony, brother. Mimi nimeona shuhuda. These are not testimonies. Huu sio ushuhuda. By the time you leave that person, Bako unapoondoka hapo, unamwacha huyo mtu. you are down. Tayari ulikuwa chini, umeshashuka chini. Ulikuwa juu, umeshaanguka chini. Listen to me. Nisikilize. Many people don't know the Bible. Watu wengi hawajui Biblia. Jesus went to fast Yesu alienda kufunga for 40 days. kwa siku 40. Someone was in the camp. Kuna mtu alikuwa katikati yao. That was his friend. Huyo alikuwa ni rafiki yake. He was his friend. Alikuwa ni rafiki yake. That person was speaking scriptures. Huyo mtu alikuwa anazungumza maandiko. He was his friend. Alikuwa ni rafiki yake. Same church. Kanisa He moja. went with someone Alienda na mtu to fulani the prayer mountain. kwenye mlima wa maombi. Then the friend gave him scripture. Kwa hiyo rafiki yake akampa andiko. When he was fasting, Alikuwa anafunga. why are you troubling yourself? Kwa nini unajisumbua? It is written. Inaandikwa. You can turn this bread Unaweza kugeuza This stone. ili jiwe to be bread. kuwa mkate. That was the friend of Jesus. Alikuwa ni rafiki wa He Yesu. was spiritual. Alikuwa kiroho. He took him again. Alimchukua tena. Never can't take Jesus into the Jesus goes. Yeah. Maybe he took him. It must be his friend. Alikuwa ni rafiki yake. Ndio maana alimchukua. The devil was inside. Alikuwa ndani But yake. the person who took him Lakini mtu aliyemchukua was a friend. alikuwa ni rafiki. Not everyone that speaks scriptures is godly. Sio kila anayezungumza maandiko ni wa kimungu. Not everyone who pity you is holy. Sio kila anayekuhurumia ni mtu mtakatifu. Jesus recognized, he said, you man, Yesu get behind me. Sema Satan, Shetani, get behind me. ondoka. He left the person. Kaa mbali na mimi. And before you know, Na kabla ya kujua, power came. yule mtu akaondoka na nguvu zikaja. Before then, Kabla ya hapo, Jesus was powerless. Yesu alikuwa na nguvu. He has no exploit in ministry. Alikuwa na mafanikio katika huduma. You are not making it. Haufanikiwi. You are not flying Haupai because of your relationship.